సో ఫస్ట్ టైం కాప్ రోల్ ప్లే చేశారు మీరు దీంట్లో. ఆ యూనిఫామ్కి ఒక పవర్ ఉంది అని చెప్తూ ఉంటాం మనం. డెఫినెట్లీ ఇండస్ట్రీలో పవర్ఫుల్గా చూపించాలి ఒక హీరోని అంటే, ఏ హీరో అయినా నాకు తెలిసి తన కెరియర్లో బిగ్గెస్ట్ హిట్ మ్యాసివ్ హిట్ ఉంది అంటే అది కాప్ రోల్తో చేసిన ఫిలిమ్స్ ఉంటాయి. సో అందుకనే హీరోస్ని అలానే ప్రజెంట్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఫర్ యూ లైక్ ఆ యూనిఫామ్ వేసుకున్నప్పుడు కాజల్, అండ్ దట్ టు యువర్ ఫస్ట్ సోలో లీడ్ ఫిలిం అని చెప్పొచ్చు ఇది ఫుల్ ప్లెజ్డ్గా. సో ఎలా అనిపించింది? చాలా పెద్ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది, to be very honest. Wearing a uniform just automatically gives you that sense of responsibility and protectiveness, and you want to automatically take on the role of being the protector, living up to the stature that the uniform holds. So for me that was a very big deal to don the uniform, and I'm very grateful to Shashi Garu for giving me that opportunity to be able to actually experience what it feels like. And playing a lead for the first time feels great. Again, there's a lot of tremendous amount of responsibility for that in a very different manner, but responsibility nonetheless. Right. And అక్కడ అడిగిన క్వశ్చన్ ఇక్కడ, మ్యామ్ ఇప్పుడు మీరు ఇంత స్మైల్ చేస్తున్నారు కదా, జనరల్లీ మేము అంటే చూసినప్పుడు ఆ సీరియస్నెస్ అనేది ఉంటుంది, భయపడుతూ ఉంటాం. కాప్స్ అనగానే కొంచెం దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడాలన్నా కొంచెం భయం వేస్తూ ఉంటుంది. ఎందుకని ఆ కేసెస్ అవన్నీ విని ఆ క్రిమినల్స్ని డీల్ చేసి అలా ఉంటుందా, లేకపోతే రియల్ లైఫ్లో మీరు కూడా జోక్ వేస్తే నవ్వుతారా? Exactly. I was going to say that. I fully stand with you. Even I'm feeling like a cop. I should be on that side of the panel. Yes. Beyond duty hours, family stuff. Exactly. Okay. But ee mata naku eppudu ardhamaindi. So I think I would have had that little myth in my mind as well had I not been a part of Sathyabhama. Yes. But literally through the film, I realized how humane and how normal cops are, and what a vulnerable side they have to themselves. Right. No, in fact, we are teaching our subordinate also. Forget police station once you are at home, because the language in the police station and language at home is quite different. Otherwise, పిల్లలు కూడా అదే మాట నేర్చుకుంటున్నారు. It's difficult. But చిన్న ఏమైనా జరిగినప్పుడు ఇమీడియట్ ఐ విల్ కిల్ యూ, ఐ విల్ బెట్ యూ టైప్, దిస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ద ఆ లాంగ్వేజ్ బ్రింగింగ్ అప్ పీరియడ్లో. బికాస్ సి చిల్డ్రన్ విల్ ఆల్వేస్ అబ్జర్వ్ ద మదర్ అండ్ ఫాదర్, అండ్ ఇఫ్ ద ఫాదర్ ఈస్ బ్రింగింగ్ పోలీస్ స్టేషన్ ఇన్ ద హోమ్, of course that children will talk like that. Correct. But one thing I have seen here, of course in Andhra, Telangana especially, the police children, they are doing really well. I have seen them in IITs, in the civil services, in the medical field and all. Otherwise, చిన్నప్పుడు పోలీస్ వాళ్ళ పిల్లలు అంతే ఎంత స్పాయిల్డ్ అని అట్లా ఉంటుండే. That was my presumption. But I have changed my perception now. Right. Generally, even though నా లాస్ట్ ఇంటర్వ్యూలో కాజల్ గారిని అడగడం జరిగింది, హౌ యూ అంటే ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తున్నారు అని. బికాస్ ఫ్యామిలీ టైం, తనకు కూడా ఒక చిన్న బేబీ అండ్ అక్కడ హ్యాండిల్ చేయాలి అండ్ ఇక్కడ హ్యాండిల్ చేయాలి, వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ యూ. లైక్ యాక్టర్స్ కన్నా కొంచెం టైం దొరుకుతుందేమో స్కెడ్యూల్ టు స్కెడ్యూల్, బట్ ఫర్ యూ 24/7 ఆన్ ఉండాల్సి వస్తుంది. ఎప్పుడు కాల్ వస్తుందో, ఎప్పుడు వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. మ్యామ్ ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తూ ఉంటారు మ్యామ్? Once you get into that, I should not use the word role now because we are talking about movies, but once you get into that mode as a police officer, so nothing else matters anamata. Eppudu piliste eppudu case vaste appudu you have to be really prepared to step out of the house. Right. So the family also, it gets used to this pattern of life, and everybody, we should have a support system also. It's not that easy. We just don't leave our kids just like that and rush for the duty. Right. Somebody, parents or in-laws, somebody will be there as a support who will take care of the kids when we are out of the house doing our duties. So that is how we manage. Like the entire household, it knows. She may be there, she may not be there. So it is that kind of a situation. రైట్. డెఫినెట్గా మీకు అందరూ భయపడుతుంటారు స్టేషన్లో, బట్ ఇంట్లో కూడా అదే భయం నడుస్తుంది. ఇంట్లో absolutely not. అసలు భయం లేదు. ఇంట్లో it must be the opposite. It is the opposite. The most docile people must be like the most feisty people outside are the most docile people at home. When you are at home, you are the mom. Correct. You are the wife, and you are the daughter-in-law. You are the sister-in-law. So you have multiple roles again. Absolutely. On the domestic side. So that is a
it is a different story, absolutely. So once you step out of the house, you are a different person. Once you step through the door into the house, you are a different person, ఓకే totally. డెఫినెట్గా Ansuya ma'am, I totally relate to this point of view of yours. I was just telling Shashi Garu that it's exactly the same for me at the moment. Yes. మీరెవరికి భయపడతారు కాజల్? Bhai, intlo. అంటే కొంచెం Neelto. Na 2-year-old babuto. భయపడాల్సిందే. ఆ ఏజ్ లో వాళ్ళకి భయం తెలియదు కాబట్టి వాళ్ళు భయపడుతూ ఉంటారు ఎదుటి వాళ్ళని, అంతే ఉంటుంది. Terrible twos. Exactly. సో ప్రతీష గారు, ఇట్స్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్, లైక్ అంటే పోలీసులకి అండ్ ఐటీ ఇండస్ట్రీకి మధ్యలో ఉండడం ఏంటి ఇది ఎగ్జాక్ట్లీ? అంటే షీ సేఫ్ యాప్ గురించి నేను వినడం జరిగింది అండ్ మీరు పార్ట్ ఆఫ్ దిస్. సో అసలు ఏంటది, అది ఎలా వర్క్ అవుతుంది? సో సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ అని ఇది ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు హైదరాబాద్లో 15 years బ్యాక్. ఓకే. అంటే ఇండస్ట్రీ అంతా గ్రో అవుతుంది. యూ హ్యావ్ ద ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇండస్ట్రీ విచ్ ఇస్ మూవ్డ్ హియర్ రైట్ ఇయర్స్ బ్యాక్. ఇండస్ట్రీ ఈస్ గ్రోయింగ్. ఆల్మోస్ట్ 10-15 lakh employees are working and support staff. So many of us are working in Hyderabad. So ఈ council అనేది, the police staff is only 20,000, 30,000. They can't service so many. So we all have to be responsible to work with them to drive safety for our own selves. So alaga I actually got introduced and I was very blessed. To your question, I think the children learn values from me when I'm working on cases with ma'am, right? So all they do is, I know I have a 13-year-old and 19-year-old son. So I've been so busy last 7-8 years. So morning and evening I give time for the cases. So people call up and then I'm handling and then I go for my job. But seeing that itself, I know that they really believe in a lot of values and how blessed they are. I didn't need to teach them. Wonderful. But doing this work actually helped them to grow as great people. And that's how this whole collaboration between the industry and police happened. And it's a 15-year-old council, which I think Sir was the chairman in Rajkonda Council. DCP Ansuya ma'am was Women and Child Safety. So we worked together on a lot of initiatives. Ante proactive ga awareness ela cheyala. Tarata reactive situations untai. After things happen, they come to us. Kani everybody, as you said, they get scared sometimes to go to the police. But in Hyderabad, the way the police have been, so immediately a case comes, they handle it with so much care and responsibility. That is something I experienced with my రైట్. యాక్చువల్లీ చాలా సినిమాల్లో మనం ఇది వినుంటాము, అంటే వన్స్ యాక్షన్ డన్ అప్పుడు పోలీసులు వస్తారు అని. ఒక ఏదైనా అయిపోయిన తర్వాత, ఒక ప్రాబ్లమో ఏదో జరిగిపోయిన తర్వాత పోలీసులు వస్తారు అని మనం ఈవెన్ దో ఫిలిమ్స్లో చూస్తూ ఉంటాం, జనరల్లీ జరుగుతుంది. బట్ హియర్ లైక్ అది జరగకుండానే ఆపే ఒక యాప్ ఇది, షీ సేఫ్. వెరీ నైస్. యా. అంటే మీరు ఎక్కడ కనెక్ట్ అవ్వడం జరిగింది? బికాజ్ ఈ ఫిలింలో కూడా కాజల్ చాలా ఇంటర్వ్యూస్లో మాట్లాడడం జరిగింది, చాలా ప్లాట్ఫామ్స్ మీద యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్టోరీలోనే ఆ పాయింట్ ఉంది మనకి. ఉన్నప్పుడు వీ వాంటెడ్ టు ఎంఫసైజ్ ఇట్ అ లిటిల్ సో దట్ విమెన్ ఆర్ అవేర్ ఆఫ్ అ పర్టికులర్ యాప్. అది ఎగ్జిస్టెన్స్ ఉందని మా ఇంట్లో ఐ ఆస్క్డ్ మై నీసెస్, మై వైఫ్, దే డిడ్ంట్ నో. ఓ అలాంటిది ఒకటి ఉందా అని అన్నారు. ముందు డౌన్లోడ్ చేయండి. సో